ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਰੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ। I'm going to speak in English after I've spoken in Punjabi because it's really important, because look at the youth that we've got here today, and it's actually admiring to see youth. We don't just need to see the elders with the white hair, we need to see this youth, our sisters and Kiran. She's been fighting for human rights as well, and it's good to see a fellow professional legal person here, and this is what we need to do, and this is why we need to bring our youth up. ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜੱਗੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਫਕਰ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅੱਤਵਾਦੀ। ਵੀ ਬੀਨ ਕਾਲਡ ਟੈਰਰਿਸਟਸ from day one. We talk about Sikh human rights, we are terrorists. The UN working group of arbitrary detention came out with a decision, and Paman Singh, an employment solicitor, wrote about this. All of a sudden, Jaggi's just a Sikh separatist. As soon as the UN came out and said Jaggi has been illegally detained as a result of writing about human rights violations, all of a sudden Jaggi is a British national. Everybody is calling Jaggi an innocent British national because the UN have said it. We've all been saying this from day one. 1682 days Jaggi has been incarcerated for. 1682 days. That's nearly 4.5 years. And every one of us standing here will be saying Jaggi is innocent. But it took the UN working group of arbitrary detention to declare what we've been saying from day one. And now all of a sudden, you would have seen the news yesterday, the Daily Mail covered a 2-page feature on Jaggi. There's an iNewspaper article today which is 4,000 words about the plight of the family for the last 4.5 years. 4.5 years. But the person also documents about our Sikh history, about 1984. So a take from this is, it's hard for the family, but ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਜੱਗੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 84 ਵਾਲੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। Jaggi will be coming back here and saying, I do not regret talking about 1984, Sant Jarnail Singh Bhindranwala and all the shaheeds that became shaheed. This is why we're here. Yes, Sidhu Moosewala lost his life, Deep Sidhu lost his life. There's thousands of mothers waiting for their sons and daughters for the last 38 years. That we don't even have a picture. Never forget 84, that tag. And I'm proud, my younger brother was a part of Never Forget 84 tag. I'm really proud of that. And I think we're all proud of our history. But ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਈਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ 1.25 ਲੱਖ ਜੋਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਆ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਭੈਣੋ ਮਾਮੋ,
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਖੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਆ ਖੜੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਬਣੋ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, doesn't matter which party you want to join into politics. Let's make that change. Let's not be the ones, the Sikhs are the ones that feed people. Let's be the ones what our gurus got us in for. We're there to stand against injustices, not just to be the feeders of langar. These people don't have food. Let's take it back. Guru Nanak Dev Ji started a langar, and today we are seeing why. The cost of living is atrocious, and where are people going because they can't get any food? Is to the Gurdwara. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਮਾਫੀ। I apologize if I've spoke out of turn. I'm grateful for the amount of people who are here because this is the start of the beginning. And this is where we are going to stand up and we're going to be counted. We're not just going to be the Sikhs that feed people just for the sake of it. We are going to stand up for our qawm, and we're going to stand up for our shaheeds, because at the end of the day, a narrative has been fed that we are terrorists. We are not. How are we terrorists when we're feeding people? But we're, Ravi Singh Khalsa Aid was a terrorist when he was feeding, giving oxygen. He's a human rights activist. So let's not forget these narratives that have been put out, and these narratives always go against us, and we need to make our own narrative. An example of this has been the Free Jaggi Now campaign. We have fought every narrative of the Indian state, and see now Jaggi is alive because of that narrative. Jaggi is alive because we have stuck to one side. No openness, no transparency, no due process. And as a final part, what I want to say is there's thousands of political prisoners sitting in jails, and see that picture of Jaggi. As a result of him, I started a charity called Sikh Legal Assistance Board, and we have got 90 individuals out of jails with their families. And see him sitting in a jail, nearly 5 years on, he's still doing his human rights activism while sitting in a prison. The Sikh Legal Assistance Board now is bringing political prisoners home and not leaving them. ताकि वो अपने कौम दे हीरे या तापन शब्द न सदे। So भुला चुका दी माफी करने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।